Hello and welcome again. So, as you can see in the screen, it's written discussion essay. And welcome to our IELTS writing program, which is about task 2, যেখানে হচ্ছে আমাদের essay writing করতে হয়. And now we are going to talk about other sort of it, which is discussion essay. তো ডিসকাশন মানে কি? আমরা কোনো কিছু ডিসকাস করা মানে বোঝায় বর্ণনা করা বা আলোচনা করা, যেটাকে বোঝায়। বর্ণনা করা না, ইটস লাইক আলোচনা করা। দ্যাট মিনস যে আপনার একটা পয়েন্ট অফ ভিউ আছে, আমার একটা পয়েন্ট অফ ভিউ আছে, বা বোথ অফ দেম আছে। এরকম আলোচনা করে করে মাঝে মাঝে আমরা আমাদের পর্যায়ে আমরা আমাদের একটা টপিকে বা একটা লাস্ট অফ অল আসি। So in the discussion essay, the topic along with the with two opposing statements are given. You are asked to discuss both the opposing statements and give supporting points for both the statements. Do not give your opinion unless it has been asked. তাহলে কি বলেছে এখানে? পয়েন্ট কি পেলেন আপনারা? যে আপনার ডিসকাশন টাইপ অফ এসেতে দুটো স্টেটমেন্ট দেওয়া থাকে, যেখানের মধ্যে they will ask you to say or talk about both of the statements. I mean, both of the point of views. যেখানে আপনার পয়েন্ট অফ ভিউজ, যেমন আমরা অপিনিয়ন এসেতে কি হয়, যে আপনাকে বলে যে কোনো ওয়ান সাইড পিক করতে, এগ্রি অর ডিসএগ্রি, ওয়ান সাইড অর। বাট এখানে হচ্ছে আপনার বলাই থাকবে যে আপনাকে বোথ পয়েন্ট অফ ভিউজ কে এক্সপ্লেন করতে হবে, and you need to do it by giving your details and examples on it. আর যদি তারা বলে যে আপনার অপিনিয়নটা কি সেটা এক্সপ্রেস করেন, দেন ইউ শুড গিভ ইট, আদারওয়াইজ ডোন্ট ডু ইট, বিকজ দিস ইজ নট অ্যান ওপিনিয়ন এসে। So, first of all, read the question properly and understand if you have got to give an opinion. If you don't, think about the main ideas revolving around both the statements. If you do, think about the opinion and the main ideas linking to that opinion. Ponder on the supporting points and examples related to the main idea. Same things. Question ভালোভাবে করবেন, both of the points কে বুঝে নিবেন, বুঝে প্যারাফ্রেজিং করবেন। এখন আপনি ওই যে এক্সপ্লেনেশন দিতে হবে, এক্সপ্লেনেশনটা ভেবে নিবেন, ওই এক্সপ্লেনেশনের এগেনস্টে ইউ নিড টু গিভ এন এক্সাম্পল উইচ উইল বি ভেরি গুড ফর ইট। এক্সাম্পলটাও করে নিতে হবে। তো লাইক এখন একটা কোয়েশ্চেন কেমন, যেমন সাম পিপল প্রিফার টু directly help or support people who need it in the local community. However, others prefer to give money to national or international charities. Discuss both views and give your own opinion. Write at least 250 words. এখন এখানে কি বলেছে আপনাকে? both views আলোচনা করতে, and you need to give your opinion, own opinion. So এখানে আপনাকে অলরেডি বলা আছে, so your question এর মধ্যে বা আনসারের মধ্যে you need to present your thoughts. বাট আপনাকে কি করতে হবে? এখানে both views আলোচনা করতে হবে। সো দেখেন, সবকিছু আপনার বলেই দেওয়া থাকে। So the main thing is now you need to present your answer in that sort of way. So for discussion questions, it will go with 4 paragraphs. Both opinions, both views. যেহেতু discussion both views থাকবে, intro conclude থাকবে। Now let's go with intro তে আমরা কি কি লিখতে পারি। এখন ইন্ট্রোতে আপনার হচ্ছে প্যারাফ্রেজ কোয়েশ্চেন, যেটা সব সময় মানে ইন্ট্রোতে আপনার প্যারাফ্রেজ কোয়েশ্চেন থাকবে, মানে কোয়েশ্চেনটাকে প্যারাফ্রেজ করা। একটা থিসিস স্টেটমেন্ট থাকবে। ও আচ্ছা, দ্য সিরিয়াল ব্রেক ডাউন 1 2 3 4 না হয়ে 1 2 2 3 হয়ে গেছে। ওকে, লিভ ইট। আর কি বলছি? স্টেট বোথ পয়েন্টস অফ ভিউ অ্যান্ড লাস্ট অফ থিসিস স্টেটমেন্ট অ্যান্ড দ্য আউটলাইন স্টেটমেন্ট। আউটলাইন সেন্টেন্সে মনে রাখবেন যে আপনি যে পয়েন্টগুলো লিখবেন
যে মানে ওই পয়েন্টের এগেনস্টে যে রিজন গুলো বা আপনার যে বোথ ভিউজটাকে আপনি প্রেজেন্ট করছেন, সেই ভিউজের কেন বলছেন, কেন আপনি মনে করেন, সেটাকে এক লাইনে লিখে দেওয়া, দ্যাটস কল আউটলাইন সেন্টেন্স। ওকে, paraphrasing state both points of view. State means again paraphrasing it. Thesis statement, outline sentence. অনেক সময় হয় প্যারাফ্রেজিং কোয়েশ্চেন আপনারা বোথ পয়েন্টস অফ ভিউ কে ওইভাবে পয়েন্টেড আউট করে ফেলতে পারেন, ইটস আপ টু ইউ। Then main body paragraphs, first viewpoint, discuss it, reason on it, example to support your view. Same pattern with paragraph 2, second viewpoint, discuss it, reason, and support your view. Conclusion, summary, state which one is better or more important. এবার যেহেতু আপনার ওপিনিয়নটা দিতে বলেছে, you need to give your opinion. তাহলে এখন আপনি কনক্লুশনে কি করলেন, এই দুইটা থেকে আপনি কোনটা সাপোর্ট করেন এটা বলে দিলেন, আপনার কনক্লুশনটা লেখা আরো সহজ হয়ে গেল। Now let's go off it that computers are being used more and more in education. Some people say this is a positive trend, while others argue that it leads to negative consequences. Discuss both sides of the argument and then give your own opinion. So this is your question. Now এখানে আমি পুরোটা একবারে দিয়েছি instead of going one by one. Now we can go for an exam. I mean the discussion of this. Paraphrasing, introতে state both points of view, thesis statement and outline sentence. যেমন there is an ever increasing use of technology such as tablets and laptops in the classroom. সো এই কম্পিউটার্স আর বিং ইউজড ইন এডুকেশন, এটাকে আপনি কি করলেন, প্যারাফ্রেজিং করে দিলেন। তারপর সাম পিপল সে দিস ইজ পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ। It is often argued that this is a positive development, whilst others disagree and think it will lead to adverse ramifications. এটা আপনার গেল প্যারাফ্রেজিং। আবার আপনি কি করলেন, এই যে স্টেটমেন্ট অফ বোথ পয়েন্টস, এটাকেও প্যারাফ্রেজিং করে দিলেন, স্টেট করে ফেলেন। স্টেট মানে আপনার প্যারাফ্রেজিং করা। না আপনার পরে কি বলেছে, থিসিস স্টেটমেন্ট দিতে হবে। This essay agrees that an increase in technology beneficial to students and teachers. The internet has provided students with access to more information than never before. Moreover, learners can research and learn about any subject at the touch of a button. It is therefore agreed that technology is a very worthwhile tool for education. Wikipedia is a prime example, where students can type in any keyword and gain access to in depth knowledge quickly and easily. However, মানে আমি পুরোটা একবারে চলে গেছি, মানে ইন্ট্রো তো শেষ, এবার আমি যে চলে গেছি বডি প্যারাগ্রাফে যেটাতে আপনি এগ্রি করছেন। এটা হচ্ছে আপনার এগ্রি পয়েন্টটা, যেহেতু বোথ ভিউস আপনাকে আলোচনা করতে হবে। সাম পিপল দিস ইজ এ পজিটিভ ট্রেন্ড। এবার আমি যাচ্ছি আপনার ডিসএগ্রি পয়েন্টে, যে নেগেটিভ ট্রেন্ড। However, many disagree and feel that technology deprives people of real human interaction. Human interaction teaches people valuable skills such as discourse, debate, and empathy. Despite this, human interaction is still possible through the internet, and this essay disagrees that technology should be dismissed for this reason. For instance, I'm an example. Skype and Facebook allow people to interact in ways that were never before possible. সো আপনি হচ্ছে যে পয়েন্ট অফ ভিউ, মানে সোজা কথা হচ্ছে এটা মনে রাখবেন, বডি প্যারাগ্রাফসের সিস্টেমটাই হচ্ছে আপনাকে প্যারাফ্রেজ করতে হবে। যে পয়েন্টটাই দিচ্ছেন ওইটাকে প্যারাফ্রেজ করতে হবে, ওইটার আগেনস্টে আপনার ইলাবোরেশন ডিটেলস দিতে হবে, এক্সাম্পল যেতে হবে, and whatever you select. And the best way is to find out the reasons behind whatever point you are selecting. That's all. In conclusion, while the benefits of technology, particularly the internet, allow students to tap into limitless sources of information, some still feel that people should be wary of this phenomenon and not allow it to curb face to face interaction.
However, as long as we carefully consider the importance of human interaction in education, the educational benefits are clearly positive. আপনার পয়েন্ট অফ ভিউটা আপনি স্টেট করে দিলেন। প্রথমে সামারাইজেশন করে নিলেন যে উপরে আপনার পজিটিভ নেগেটিভ দুটো পয়েন্টকে হাইলাইট করে ফার্স্ট অফ অল আপনার ওপিনিয়ন দিয়ে যে ইউ এগ্রি বাট ইট শুড বি ইন আ প্রপার ওয়ে, কেয়ারফুলি কনসিডার করছেন। সো দ্যাটস দ্য থিং। ইন্ট্রো ইন্ট্রো সবগুলোতে সেম টাইপেরই মনে রাখবেন যে আপনাকে প্যারাফ্রেজ করতে হবে, থিসিস স্টেটমেন্ট দিতে হবে, আউটলাইন স্টেটমেন্ট দিতে হবে, যে কি নিয়ে লিখছেন এসেটাতে, আপনি কি নিয়ে লিখছেন প্রিসাইজলি, এখন ওইটা কোন পয়েন্টের এগেনস্টে লিখবেন পয়েন্টগুলো দিয়ে দিবেন, দ্যাটস অল। আর পরে বডি প্যারাগ্রাফসে ওগুলারই একটু ডিসকাশন, দ্যাটস অ্যাবাউট ইয়োর ডিসকাশন এসে।